హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కేప్టౌన్లో చిత్తూరు అమ్మాయి. ఎవరైనా కనుక నా వీడియోస్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా పేరు సునీత. ఇవాళ ఈ వీడియోలో నేను స్టెల్లాండ్ స్టార్గేజింగ్ గురించి మీకు చూపిస్తున్నాను. ఎవరైనా కనుక నా వీడియోస్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఒకసారి నా ఛానల్ని చెక్అవుట్ చేయండి. అందులో సదర్లాండ్కి సంబంధించి ఒక 3 వీడియోస్ పోస్ట్ చేశాను. సో దాన్ని కూడా తప్పకుండా వాచ్ చేయండి. అండ్ ఇవాళ నేను ఈ స్టెల్లాండ్ స్టార్గేజింగ్ గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎవ్రీ డే ఈ స్టెల్లాండ్ స్టార్గేజింగ్ అనేది ఫ్రమ్ 8 o'clock to 9 o'clock వరకు ఒక షో జరుగుతూ ఉంటుంది. 1 hour పాటు, మ్యాక్సిమం అయితే 1.5 hours తీసుకుంటారు. అండ్ ఈ సదర్లాండ్ అనేది అబౌవ్ ద సీ లెవెల్కి 1550 meters ఎత్తులో ఉంటుంది. కేప్ టౌన్ అనేది 30 meters అబౌవ్ ద సీ లెవెల్. సో మీరు డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. 32 అది అయితే 1550. సో అందుకే మనకి ఇక్కడ స్టార్స్ అనేవి చాలా దగ్గరగా కనపడుతుంది, క్లియర్గా కనపడుతుంది అండ్ చాలా ఎక్కువగా కనపడుతుంది అనమాట. లైక్ గెలాక్సీ లాగా కనపడుతుంది. సదర్లాండ్ అనేది కేప్ టౌన్ నుంచి 350 kilometers దూరంలో ఉంటుంది. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 4 hours పడుతుంది అనమాట డ్రైవ్ చేయడానికి. సో దీనికి మనం వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ముందుగానే బుక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళాక అమౌంట్ అనేది పే చేయొచ్చు. ఈచ్ పర్సన్కి 100 rands అనుకుంటాను. అండ్ మీకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. డ్రెస్అప్ ఫర్ ద అకేషన్ అంటే ఈవినింగ్స్ అనేవి చాలా చల్లగా ఉంటుంది. సో ప్రోగ్రామ్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వామ్గా డ్రెస్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అమౌంట్ పే చేశాక ఫస్ట్ మనల్ని ఇండోర్ ప్రజెంటేషన్కి తీసుకెళ్తారు. సో ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ అనేది 3 meters సైజ్ స్క్రీన్ అనమాట. దే విల్ గివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టలేషన్స్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. అండ్ సదర్లాండ్ గురించి ఒక షార్ట్ DVD ప్లే చేస్తారు. అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ వీడియో క్లిప్లో మనకి ప్లానెట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది, ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది అండ్ మనకి యూనివర్స్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం స్టార్స్, దాని నేమ్స్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది ఒక స్టార్కి అని చెప్పి మొత్తం డ్రా చేయడం జరిగింది. సో చూస్తుంటే మాత్రం రియల్లీ చాలా బాగా అనిపించింది. చెప్పాలంటే లైఫ్లో ఇది ఒక సెకండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పచ్చు నాకైతే. ఫస్ట్ వన్ అయితే యాక్చువల్లీ మేము బంగీ జంప్ చేసాము. సో అప్పుడు దానికి ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్ చాలా బాగా అనిపించింది. నెక్స్ట్ నేను వెళ్ళినటువంటి ఈ స్టార్ గేజింగ్ ప్లేస్లో స్టార్స్ని చూస్తుంటే మాత్రం రియలీ చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. దాన్ని మనం మాటల్లో కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేము, ఎందుకంటే అది మన కళ్ళతో చూసేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఆ ఫీలింగ్ అనేది. సో చూస్తుంటే అసలు ఆ స్టార్స్ ఇలా ఉంటుందా, ఇంత బాగుంటుందా అన్నట్టు అనిపించింది అనమాట. మనకి స్కైలో అసలు మోస్ట్లీ కొన్ని స్టార్సే కనపడుతూ ఉంటుంది, బట్ అక్కడ వెళ్ళినప్పుడైతే ఎంత కనపడుతుందంటే అసలు చెప్పలేను. బికాస్ నేను వీడియోలో కూడా షూట్ చేయలేకపోయాను, ఎందుకంటే ఇది నైట్ ఫుల్ డార్క్ ఉంటుంది అండ్ లైట్స్ ఏమీ ఆన్ చేయకూడదు, అప్పుడే మనకి బాగా కనపడుతుంది. We are going to look at a few beautiful things outside, and I would like to explain to you the constellation of Tourist, the bull. You can see the bull is nearly lying upside down. That's the eye of the bull, a beautiful star by the name of Aldebaran. I want you to observe this star here, that one over there, because they indicate the tip of the horn of the bull. Also in the stomach of the bull you can see a number of stars over there, and they are called Pleiades. A more familiar name to you might be the 7 sisters. When we go outside again, I'll tell you all about these naughty ladies. I'm going to point out to you with a laser the beautiful constellation of Gemini the Twin. 2 stars here, Pollux and Castor, and almost vertical they lie there, and you can see somewhere in between they are holding their hands. 3 kings, the Greek winners. On the right hand side over here you can see the dagger, the sword of the hunter, and in the dagger there are 4 nebulas. We're going to look not at the top one, second one from the top, known as Orion's Nebula, a place where stars are born. There are millions of places where stars are born, but that one over there is the most beautiful. There are 2 outstanding stars in the sky tonight. One on the right hand side called Canopus, a very important star, because that's number 2, our second brightest star. On the left hand side over here is another one. It's called Sirius, number 1, like everybody here tonight.
our brightest star, the eldest inner. Because it comes in what we say the constellation of the Big Dog, the star is commonly known as the Big Dog, die groot hond. But you should know by now the laws of nature tell you that whenever there's a big dog around, Jack Russell will be close by. So this is klein hond and his name is Brown. See your eye about 10 millimeters away, look straight down the length of the barrel, and I beg you don't touch the cable. If you touch the cable, I've got to calibrate the telescope again. So look with your eyes only, hands behind the back. For the kids, they have pedestals to make their legs a little bit longer. Is dit reg so? Gaan vir mooi wys vir al die eerste keer as daar bo kom, mooi moet kyk en waar jy nie moet aanraak nie. So, nog eenmaal wil ek in die skemer aan weer op ons dorp en by ons dorpsdam staan. Weer met my rek op in die donker skiet en luister. En al word ek seer en dof hoe die klein klippie ver weg in die riet uit donker in die donker water plof. The coldest place in South Africa, and it is the place where the big telescope is. Both of these answers are spot on, but that's by far not all that makes Sutherland such an exceptional place. Where is Sutherland? It is in the Roggeveld Highland, Upper Karoo, in the southeastern part of Namaqualand, there in the bottom cup of the Northern Cape, in the middle of South Africa. And it's very easy to get there. Just take the N1. Between Laingsburg and Touwsburg, or Touwsburg and Laingsburg, depending on from which side you are coming, you will see the turn-off sign to either Maatjiesfontein, that well-known old English railway station and hotel, or to Sutherland. You then take the R354 tar road and climb for about 40 minutes to the top of the Roggeveld escarpment. After another 10 minutes or so, you will see the little town with its church steeple and white houses nestled in a valley between the hills, with the observatory on a high hill on the right and the radar station on Swartweerberg on the left. The town was proclaimed in 1855 on the farm De List and was named after Reverend Henry Sutherland of the Dutch Reformed Church in Worcester, who visited the area once a year to conduct church services. The town is 1,000, so let's go and have a look for ourselves. About 18 kilometers outside of town on the Fraserburg Road, you will find the entrance to the South African Astronomical Observatory. As your car approaches the gate, it will open automatically, drive through, and report your visitors' reception programs. They usually have daily guided tours where you can see and experience the big and older telescopes firsthand, and where you can meet the salt. But before I forget, it'll be a good idea to phone first and book on a guided tour, otherwise your trip out there could be fruitless. SALT stands for Southern African Large Telescope, and this one is big. With SALT, you can observe stars and galaxies that are 1 billion times too faint to see with the naked eye. It's so powerful that one will be able to see the light of a single candle on the surface of the moon. Your visit to the observatory will be very rewarding and a worthwhile investment. Once the guided tour at the observatory is completed, you can visit Salpeterkop, a volcano that was still active up to about 66 million years ago. You will have to climb a little on foot to get to the top, but you'll be rewarded with an unbelievable panoramic view of the whole area, because the top of Salpeterkop is 1,767 meters above sea level. Now to the other side of Sutherland. There on Swartweerberg is the big radar directional beacon, without which the big jets flying between Johannesburg and Cape Town will not always know exactly where they are. This radar station is also unique in the sense that it is totally unmanned and remote controlled in South Africa. And sometimes it really snows.
drive through town with us and see for yourself. సో షో అయితే ఫినిష్ అయిపోయింది. వాళ్ళు మంచిగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇచ్చారనమాట సదర్లాండ్ గురించి, అదేవిధంగా మనకి స్కైలో ఉన్నటువంటి స్టార్స్, ప్లానెట్స్ గురించి. ఇంకా అక్కడ నుంచి బయటికి వచ్చాక జర్గ్ ఒక పవర్ఫుల్ లేజర్ని యూజ్ చేసి స్టార్స్ని అండ్ డిఫరెంట్ కాన్స్టలేషన్స్ని పాయింట్అవుట్ చేసి చూపిస్తారు. ఒక 5 to 6 టెలిస్కోప్స్ అనేవి ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఈచ్ టెలిస్కోప్ దగ్గర ఒక 11 మెంబర్స్ని అలా స్టాండప్ చేస్తారు. ఇంకా జర్గ్ వచ్చి పాయింట్అవుట్ చేస్తాడు డిఫరెంట్ స్టార్స్ని. సో అప్పుడు 1 by 1 వెళ్ళి దానికి వాచ్ చేస్తారనమాట. అండ్ టెలిస్కోప్లో అయితే మన ఫోన్ పెట్టి వీడియో తీయకూడదు అనమాట, ఎందుకంటే చాలా పవర్ఫుల్ ఉంటుంది, లెన్స్ అయితే పోతుంది అన్నారు. సో ఇంకా టెలిస్కోప్ దగ్గర అయితే నేనేం వీడియో తీయలేదు. ఈవెన్ చాలా డార్క్ ఉంది కాబట్టి నేను టెలిస్కోప్ని కూడా అసలు వీడియో తీయాలా అన్న థాట్ కూడా నాకు రాలేదు. ఫైనలీ వచ్చేటప్పుడు అయితే పిక్స్ అయితే తీసుకున్నాం ఇంకా. సో అదైతే నేను లాస్ట్లో షేర్ చేస్తాను, ఒకసారి మీరు వాచ్ చేయండి. వరల్డ్ వైడ్ చెప్పాలంటే మనకి 3 బిగ్ టెలిస్కోప్స్ అనేది ఉంటుంది. అందులో ఒకటే నార్థన్ కేప్లో ఉన్నటువంటి సదర్లాండ్ అనే ప్లేస్లో ఉంటుంది. ఆ వీడియోని తప్పకుండా షేర్ చేస్తాను నా ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో, మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది వచ్చి యాక్చువల్లీ మూన్ అనమాట. నేను ఫోన్లో నుంచి షూట్ చేశాను. మూన్ చూడండి ఎంత బ్రైట్గా ఉన్నింది అంటే అస్సలు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నా లైఫ్లో. ఎందుకంటే చెప్పాను ఆల్రెడీ ఇది చాలా హైట్లో ఉంటుంది సీ లెవెల్కి అని, దానివల్లే మనకి చాలా క్లియర్గా అండ్ చాలా బ్రైట్గా కనపడుతుంది అని. అండ్ ఆ స్టార్స్ అయితే మాత్రం నిజంగా కళ్ళకి చూస్తుంటే మాత్రం చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. అసలు చూస్తుంటే ఇంకా చూడాలనిపించింది అనమాట, అంతా బాగుంది. బట్ నేనైతే వీడియోలో మాత్రం క్యాప్చర్ చేయలేకపోయాను. బట్ అక్కడ ఆల్రెడీ గూగుల్లో ఒక ఫోటో తీసి పెట్టారనమాట. సో దానైతే నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను, మీరు చూడొచ్చు మేము ఎలా చూసాము అక్కడ అన్నది. ఆ ఫోటోలో ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుందన్నమాట, అలా చూడగలిగాం మేమైతే. మీరే తప్పకుండా దాన్ని ఒకసారి లుక్ చేయండి. ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి ఈ పిక్లో ఉంది కదా, అందులోనే మనకి టెలిస్కోప్స్ అనేవి పెట్టి ఉంటారు. ఇక్కడ నుంచే మనము స్కైలో చూస్తుంటాం అనమాట. సో ఇది నేను గూగుల్లో యాడ్ చేశాను ఫొటోస్ మాత్రం మీకు చూడాలని. ఇప్పుడు ఎలా కనపడుతుందో స్టార్స్ అలా కనపడుతుంది అనమాట మేము చూస్తున్నప్పుడు. అందుకే ఫీలింగ్ అనేది చాలా బాగా అనిపించింది అని చెప్పాను. యాక్చువల్లీ నాకు కొంచెం డిసప్పాయింట్ అనిపించింది. ఇంకా వాళ్ళు వీడియోస్ లెన్స్ పోతుంది తీయకూడదు అన్నారు టెలిస్కోప్లో అయితే. అండ్ స్కైలో అయితే వీడియో తీస్తుంటే మాత్రం కనపడలేకపోయింది అనమాట మొత్తం స్టార్స్. ఎందుకంటే ఇది ఫోన్లో తీసాను కాబట్టి అంత క్లారిటీ అనేది ఉండదు. అండ్ ఆల్సో లెన్స్ అనేది మనకి చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. అండ్ చూసారు కదా మూన్ దగ్గర అయితే ఫొటోస్ కూడా దిగాము. అండ్ ఇదే అనమాట టెలిస్కోప్ దగ్గర తీసుకున్నటువంటి పిక్స్. ఇంకా నేను యూజ్ చేస్తున్నది యాపిల్ ఫోన్ కాబట్టి నైట్లో అయితే మంచిగా ఫొటోస్ అయితే వచ్చింది, చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అది ఒక్కటి వరకు. ఇంకా నెక్స్ట్ డే కూడా మేము రూమ్లో ఉన్నాము. సో నేను చైతన్య బయటకు వచ్చి ఒక 15 minutes పాటు అలా స్కైన్ చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట. ఇంకా అది కొత్త ప్లేస్ కాబట్టి ఎవరు వస్తారు అని భయం అనిపించింది. ఇంకా లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోయాము. నిజంగా చెప్పాలంటే మా అందరికీ చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఇంత దూరం వెళ్ళినప్పటికీ. సదర్లాండ్లో మనకి 1 to 2 ప్లేసెసే ఉంటుంది చూడడానికి. సో మేమైతే మాత్రం ఈ స్టార్స్ చూడడం వల్ల చాలా అంటే చాలా గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది మాకు, చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. రియలీ ఆ వర్డ్స్ని అయితే మాత్రం నేను చెప్పలేను, అంత బాగా అనిపించింది. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. నేనైతే రికమెండ్ చేస్తాను కేప్ టౌన్లో ఉన్న వాళ్ళకైనా సరే, ఇండియా నుంచి ఎవరైనా వచ్చినా సరే తప్పకుండా సదర్లాండ్లో ఈ స్టార్ గేజింగ్కి విజిట్ చేయండి. మీరైతే మాత్రం మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ని ఫేస్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్.